Okay, my screen is visible. Okay, so আজকে আমরা বানাতে চলেছি ব্রিজ রেকটিফায়ার সার্কিট, অর্থাৎ এমন একটা সার্কিট যেখানে আমরা ব্রিজ রেকটিফায়ারকে ইউজ করব। কোথায় আমরা ব্রিজ রেকটিফায়ারকে ইউজ করতে পারি? দেখো, অনেক জায়গায় ব্রিজ রেকটিফায়ারকে ইউজ করতে পারি। মূলত আমরা ব্রিজ রেকটিফায়ারকে ইউজ করি কোথায়? যেখানে এসি থেকে ডিসি কনভার্সন হয়, এটাই মূলত আমরা করে থাকি। অনেক রকম কারণ থাকে, ঠিক আছে, কিন্তু মূলত আমরা এই কারণেই করে থাকি। আর ডায়োড তো আমরা অনেক কাজে ইউজ করি। ওকে, ডায়োড আমরা অনেক কাজে ইউজ করি। তো জাস্ট 1 মিনিট। ওকে, সো তোমরা ফার্স্টে কি করবে? ফার্স্টে দেখো, তোমাদেরকে একটা এসি ইনপুট লাগবে। তো এসি ইনপুট নেওয়ার জন্য, হ্যাঁ, আমার কথা শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার। Am I audible? Okay, so first of all, you need to add pin header. For what? For inserting the AC current. Okay, for inserting the AC current to the circuit. So I need two of them. One is two. I need two terminals for AC current. Okay, that is what? Anybody tell? The name of the two terminals are what of the AC current? Just tell. Yes, live and neutral. Okay, so and another thing I need, that transformer. So transformer, we have to find out the transformer. So that is transformer. I think the spelling is right. Okay, the spelling is right. That's why we got the result in the search option, in the search. So suppose I need a transformer. Okay, so we will use here general purpose transformer. Okay, we use here general purpose transformer. So we have to find out the transformer by looking footprint. Okay, so I cannot find the footprint of the transformer which I should choose. Okay, so okay, so this is one footprint. Okay, so transformer has two windings, primary winding and the secondary winding. Okay, so primary winding at the right side, at the left side, where AC current is there. I means to say where high voltage AC current is there. Okay, can anybody tell why I'm using this transformer? Can anybody tell? And also tell that why what is the feature of the transformer? Can anybody tell? Step down transformer. কেন আমরা স্টেপ ডাউন ট্রান্সফর্মার কেন ইউজ করছি এখানে? কেউ বলতে পারবে কেন ইউজ করছি? দেখো, আমি আবার আগের মতো একটা অ্যাপ্রোচে চলে যাই। ধরো কালকের সার্কিটটা, ওকে, আমি ধরো আগের মতো কালকের মতো একটা অ্যাপ্রোচে চলে যাই, যেখানে সাপোজ আই এম আ
uh, consumer. Okay, I'm a consumer or I'm a customer of you guys. Okay, so you all people are PCB designer and I'm just a customer. Okay, suppose I need suppose I need the application, okay, where 220-volt AC is in inlet in the circuit, and after that I'll get 5 volt pure DC. 5 volt pure DC. Okay, that is 5 volt. And here I have, acha, everybody can understand what I'm telling. Everybody. I'm asking everybody. Okay. Yes, sir. So 220. Everybody unmute yourself Yes, and sir. tell. Okay. So 220-volt over here. Yes. 220-volt over here. And I need suppose 12-volt over here. Okay. I get 12-volt over here. Okay. It's not 12-volt. That is sorry. That is 5-volt. Okay. Uh, okay. So 12. That is 5-volt. Okay. So let me cut it or let me undo it. Okay. So just right here, 5-volt DC, 5-volt DC. Okay. And also, customer needs that whenever 220-volt is connected or if you turn on the switch, then another LED will be glow and the color of the LED will be red. Okay. And the color of the LED will be red. So how we can do that? Yes, we can do by using the brush. Okay. So suppose there is another LED. Whenever you turn on the circuit, then automatically the LED will be glow. Okay. So that is the purpose. That is the need of the customer. So how you can do that? Yes, you can do that by the circuit, by planning. Okay. By planning. Okay. So here I have, see, this 220-volt. So suppose this is 220-volt. 220-volt. I'm just writing over here. Don't worry. Okay, I think you got understand very rapidly. Okay, so just go to the name or go to the text and write here, and that is 220-volt, 220, sorry, 220-volt AC or VAC. Okay, that is 220-volt AC. It is 220-volt AC, and we are turn this AC voltage to the low value. That is suppose 12-volt. Okay, suppose 12-volt. So I'm writing here 12-volt, sorry, 12-volt AC. Okay, so entering. Okay, so here I get 12-volt AC. Okay, so after that I need 5-volt, but at the same time I need pure AC, pure DC, not AC. Okay, so how we can get that? Yes, we have to use voltage regulator, right? Which step down further step down the voltage into 5-volt. But before that, it is and C 7805 works with only DC voltage, not AC voltage. It cannot work on the AC voltage. Acha, I have to ask you a question that uh, just tell me, transformer is applicable for AC or DC? Which one? Transformer is applicable for DC or AC? AC, sir. AC, Only sir. AC. Only AC. Okay, okay, okay. So here to make it rectifier. Yes, bridge rectifier schematic is readily available over here. So we don't have to include the circuit. Okay. So suppose I'm writing here bridge and be careful about its spelling. Okay. So bridge rectifier. So bridge rectifier. Just give it enter. And so many bridge rectifier you can see. Okay. So many bridge rectifiers. Suppose I'm choosing this one.
Suppose I'm choosing this one. Can anybody tell from where I have to connect? Can anybody tell from where I have to connect? Suppose I have to connect AC. So where I should connect AC line? Upside. হুম বলো 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 হ্যাঁ 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 একদম তাই ওকে so we can connect here, we can connect over here. কিছু বলছো? আমার কথা শোনা যাচ্ছে না ঠিক করে। No, sir. Mhm. So here I should connect, okay, and okay, another thing, this is not aligned correctly, so we have to align correctly, okay. So how we can align? Yes, we have to first delete that where from the origin, and here also because there is a problem. So just go to the net, and here also another problem, just delete that, okay. So at that you have to choose the net, you have to choose the net and connect it. Alright, sorry, okay. So just connect it with the circuit, okay. Right now it is connected, okay. Now next step is what? Next step is, okay, so just let me show you. So we are on the stage of, suppose that is AC, suppose that is AC, okay, suppose that is AC current. So can anybody tell the name of the waveform of the AC current? Sine wave. Hmm? Sine wave. কি শোনা গেল না। Sine wave, sir. Okay, so this is sine wave, right? So after that you and the amplitude of the of this AC current is 220 volt, okay, 220. Then we have to turn it down by the transformer, okay, we have to turn it down by the transformer. So we have to use here a transformer. So after transformer, so suppose I'm writing here shortly, that is transformer, okay, that is transformer. Suppose I'm writing over here T, okay, T means transformer, okay. Up to now, is that everything clear or not? If clear, then just tell me. Yes, sir. In the next stage, yes, in the next stage, what should be the waveform? After transformer, what should be the waveform? Only after transformer. I'm asking that only after transformer. Just tell. Only after transformer. Sir, Yes, around there is. 10, Yes, yes, but there then is AC. There is AC, but the amplitude of the AC will be less because here we are using step down transformer. So that will be 12 volt, right? That will be 12 volt. Okay. So after that, a bridge rectifier is connected. So after bridge rectifier, suppose I'm drawing here bridge rectifier. So suppose that is bridge rectifier, and I'm giving its name as B or bridge rectifier. Okay, which is nothing but the combination of four diodes. Okay, in a arrangement. Okay, in a arrangement, so that it will change the way for the AC to the DC. First stage of the AC to DC. So after that, what will be the output? Yes, what will be the output uh, after bridge rectifier? What will be the output? Okay, so output will be like this. See, very carefully see. Okay, just repelled DC. Sorry, not like that. Just see, that is
that is DC, pure DC, not pure DC, that is repelled DC. Okay, that is repelled DC. That will be the output. So as we know, the output of the DC is nothing but this unit step signal, as I already told you many times. Okay, so it is not actually smooth. So what can we do? What can we do? Yes, we can add the capacitor. Suppose I'm adding the capacitor over here. Okay, so I'm adding the capacitor. So capacitor is nothing but C. Okay, capacitor is nothing but C. Okay, C for capacitor. Right. So C is the capacitor. So after C, you can see the output of the DC. So output of the capacitor, not capacitor, output of next stage will be shown like this. Whatever I am drawing here over here. Okay. So output of the DC like this, just like DC. So so that is not actually 5 volt. So we have to turn it down. So before that, we should continue our circuit up to now, whatever I discussed. Okay, so here I need another capacitor. So how we can find the capacitor? Just write here capacitor. I think you got understand very easily, right? Everybody, I'm telling about everybody. Please unmute Yes, sir. yourself. Yes. Yes, sir. And what Yes, about sir. others? Okay, so and what about others? Because so many Yes, people are sir. here. Okay. Okay. So capacitor. So we will choose the proper capacitor. Okay. Can anybody tell, except Mrinmoy, what kind of capacitor we should use? What kind of capacitor we should use? Polar or non-polar? Kind of capacitor we should use? Polar or non-polar? Just tell. Hello? Am I audible? If audible, just tell what kind of capacitor I will use. Suppose I'm choosing this capacitor. So we will use the polar capacitor. Okay, because DC has its own polarity. Okay, so we have to use this capacitor. So it is nothing but the smoothing capacitor. It is nothing but the smoothing capacitor, and the capacitor should be connected like that. So this positive terminal is connected with the positive terminal, and this point is connected with the negative terminal of the capacitor. Suppose I'm connecting like that. Okay, so capacitor is connected. Okay, no problem. But another thing is that the level of the voltage is not reduced to the 5 volt, but in the case of the customer, customer wants that should be 5 volt, but here that is not 5 volt. So we can do what we can do, just wait. এগুলো মুশকিল হয়. Okay, so okay, so capacitor, right now we have the capacitor, but that is not 5 volt DC. That is not 5 volt DC. But in case of customer needs 5 volt DC. Okay, but that স্যার is, হ্যাঁ বলো. বলছিলাম স্যার ওই আউটপুটটা যে বের করলেন হ্যাঁ, সেটার কানেকশনটা বলে দিতে হবে. না স্যার বলতে চাইছি যে পোলার পোলার মুখটা কাছে এনে বলো, তোমার কথা কিছুই শোনা গেল না. তোমার কথা শোনা যাচ্ছে না. তুমি চ্যাটে লেখো তো, তুমি চ্যাটে লেখো, কথা শোনা যাচ্ছে না. হ্যালো স্যার শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, এবার পাচ্ছি, বলো বলো. বলছিলাম স্যার এই আপনি যে পোলার ক্যাপাসিটরটা ইউজ করলেন হুম.
মানে এই এই ডিসি আউটপুটটা এই নেগেটিভ টার্মিনালের সাথে মানে স্যার হুম, মানে মানে স্যার ওই কানেকশনটা বুঝলাম কি করে? হ্যাঁ স্যার মানে আপনি পোলার ক্যাপাসিটরটা ইউজ করলেন এই ডিসিটা প্লাস মাইনাস কে মানে স্যার ক্যাপাসিটরের সাথে লাগানোর জন্য তো। হুম, স্মুথ করার ওকে জন্য। স্যার। হুম হুম, হ্যাঁ স্মুথ স্যার করার বুঝলাম। জন্য, কারণ ক্যাপাসিটর স্মুথ করছে এখানে অ্যাজ আ স্মুদিং ডিভাইস হ্যাঁ হিসেবে স্যার পালসেটিং ছিল। হ্যাঁ, পালসেটিং ছিল, ওটাকে এবার তো স্মুথ করতে হবে, না তো তুমি তো পিআর ডিসি বলতে পারবে না এটা, তাই না? তো এখানে ক্যাপাসিটর সেই ওকে কাজটা স্যার। করছে। এখানে একটা ক্যাপাসিটর দিয়েছি, অ্যাকচুয়ালি একটা ক্যাপাসিটর দেওয়া উচিত না, এখানে আরো দুটো ক্যাপাসিটর দিলে সব থেকে ভালো হয়, সব থেকে ভালো ফিল্টার হয়। ওকে, সো so till now it is not 5 volt DC, it is 5 volt, sorry, it is 12 volt DC. So to do, so to change it to the 5 volt DC, we have to use 7805 voltage regulator, right? So we have to search about the voltage regulator. Okay, so there are some mistake, that should be only L. Okay, so voltage regulator, so many voltage, the variations of voltage regulators are here. So we have to choose the 7805 regulator, which is used to give change to the 5 volt. Okay, so where 7805 voltage regulator? Yes, we have to find out. So 78 7805. So here I can get, yes, that is 7805, but I should choose, just 1 minute. So I should choose, no, that is not 7805. That is SMD, that is also SMD. Yes, suppose I'm choosing this one, that is 7805. Okay, so which is used to convert the 12 volt DC into 5 volt AC, 5 volt DC. Okay, so we have to connect that like that, and negative portion is connected like that, and the positive portion is also connected with the capacitor. So what kind of capacitor we will use? Can anybody tell? Debargo, tell. Debargo, I think you are Debargo. Lastly, who is picked, right? Hello? Hello, Yes am I sir. audible? Yes. So, so polar capacitor we have to use, polar, but we cannot write that. We have to write only capacitor. We have to write only capacitor. Okay. So by searching capacitor, you can get so many options over here. So just go to the polar capacitor. Okay, or whatever you can do, you have to, you can do that, you just copy, you just use this copy tool and tap over here and paste over here. Okay, so same thing will be happen with less time consumption. Okay, so just connect it with the positive terminal of the 7805, and the negative terminal of the capacitor will be connected with the negative terminal of the voltage regulator. Okay, right now we have the 5 volt, but on the other hand, customers also need that one indicator, light indicator, that should be red in color. Okay, so one light indicator should be there. Whenever you turn on the switch of it, then automatically the light will be glow, so that you know that it is turned on and all the functions are working finely. Okay, so just go to LED and then search LED. Okay, LED. So here you can get various of LEDs, variations of LEDs over here.
So you have to choose the appropriate one. So I already told you how you can choose the appropriate one according to the design. Okay, so we have to choose, yes. Okay, so we can choose those LEDs. So this is the normal footprint of the LED. Okay, but the voltage is 5 volt, but we are directly connected with the red LED. Okay, so we just need the resistor. Okay, রেজিস্টার, দেখো রেজিস্টার এখানে আমরা কেন ইউজ করবো, নয়তো ক্যাপাসিটি এই এলইডি নয়তো পুড়ে যাবে, ওভার কারেন্ট হওয়ার পর এটা পুড়ে যাবে, তাই জন্য আমরা এখানে রেজিস্ট্যান্স দিই। So suppose here we choose this kind of resistance and just paste over here and connect like that, and connect like that. Okay, after that we need again the pin header. Okay, so again we need pin header, just copy it, paste over here by rotating that. Okay, just paste over here, and here also just copy it and paste. Sorry, I did wrong thing. Okay, so just copy here and copy and paste over here. But why it's not actually pasted? Can anybody tell? Yes, that is the reason. So we find out the reason. So you have to place over here, you have to press over here and just drag it here. Okay, and another net is connected over here, so just remove that, and you have to connect those connection freshly. Okay, so that should be connected like that, and that should be connected like that. Okay, and we have to write over here that is nothing but 5 volt DC, 5 volt DC, 5 V, sorry, that is percentage, 5 V D DC. Okay, 5 volt DC. Okay, just tapping on the OK and just so we have to just write over here that is 12 volt DC, 12 volt DC. Okay, 12 volt DC here, then here also 5 volt DC, volt, volt DC. Okay, then LED works as an indicator. Okay, just LED works as an indicator, and just delete those component, whatever names of the components are not needed actually. Okay, just delete that, delete C1. Okay, that should be deleted, but before that we should add some circuits to the diode. Okay, so I think you got clear. Okay, so first okay, I think the circuit is ready right now. Okay, I think the circuit is ready for use right now. Okay, so we just left up with the ground terminal, right? So how we can find the ground? Yes, go to expert and then write GNT, that is ground. Just
tapping on the enter button, then just choose the ground, then just paste it over here and go to net and just go here. Okay, so that is the whole circuit. Okay, so we just forget to place a name, that is sorry, not name, that is the value. So we don't know about the value of the capacitor, right? So we just go to the value of the capacitor and write over here 1000 microfarad. Suppose I'm writing here 1000 microfarad mu f, 1000 microfarad, and okay, so that is there, and here also I have to change it to the 1000 microfarad. Okay, 1000 microfarad, just paste it over here. Okay, so I think there is, okay, so another resistance is left, so just give the value of it 1k. 1k, anybody just tell 1k means? 1k means 1 kilo ohm. Okay, so to go to the board menu or board file, just go to here, generate or switch to board, right? So just tapping on here. Okay, so many things are there, and go to here, just wait a minute. Okay, anybody done till now? Anybody done till now? Hello, am I audible? Yes, Yes, sir. sir. Okay, Minmay, have you done? Yes, sir. Can you show? Sir, router. I'll not going to do anything today. Okay, I'm just uh watching you, that your efforts. Okay, to do, Sir, router. just show screen share. I'm going to check your efforts. Okay, just share your screen. Yes, your screen is shared. Hmm. Till now you don't complete it, right? Hmm. Yes, sir. Router. Hmm. Okay, Srishti, can you show? Have you done? না Hey, স্যার am I এখন audible? আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে। Okay, so just share করবো screen. Okay, so share করলাম।
that should be a big circuit, okay, because transformer is there, and you should choose where proper thing or proper where proper thing is there, okay, proper connection should be there. You can choose the mirror, but I don't know it will work or not. No, it is not working. No, it's not working. Just go to undo. Just go to the capacitor. Okay. Sorry. Just wait a minute. Just go to the capacitor, then transistor over here. Another capacitor over here. Another capacitor over here. Then LED. So, so it is very haphazard circuit. Okay, you can connect the transformer like that. Okay, just choose the transformer and move the transformer. Then JP2. Sorry, so JP1 should be connected like that. JP2 should be connected like that. Okay, at the outer side. Okay, then the bridge rectifier. Then the bridge rectifier. Okay, where is that? Can perform requested action. Some objects extend outside road area. Acha. Circuit is actually disturbing. Okay, so what we can do, we just close that, and go to the eagle again and find out where you completed the circuit. Okay, just choose that circuit. If you face the same kind of problem, I'm going to show you what kind of thing you can do to resolve that. Okay, so just close, 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 because so many things are actually opened togetherly. That's why there is a problem. So just go to the project, not project, yes, project, and search, not search, that is new project. Just go to the new project and write over here the suppose bridge rectifier. Okay, so AC to DC converter, and that is, I think that is your 7th days, right? That is your 7th days, right? Hello, am I audible? Hello, am I audible? Yes, sir. Okay, that is, I think, your 7 days. Okay,
So after that, we have to add some schematic. So we just go to the schematic and just paste over here. Yes, paste means Control V. Okay, so the same circuit will be there. Okay, after that, you just have to go to the board, then just press on the yes button to the warning. See, a new fresh thing is there. So hey, why it's the free edition of Eagle can perform that requested action. Stand outside the area. Okay, just wait. So you have to choose every component, every component. Okay, and then you have to choose the move. Okay, then move. Okay, so that was the problem. Okay, so yeah, you can connect like that, then you can connect like that. কেউ কিছু বলবে? কেউ কিছু বলবে? Okay, then কানেকশনটা বোঝা যাচ্ছে সবার? হ্যালো, তোমরা রেসপন্স করো, তোমরা রেসপন্স করছো না কেন? স্যার যাচ্ছে। সবার আজকে কি সবার হ্যাঁ স্যার, ঘুম পেয়ে মোটামুটি। গেছে? মোটামুটি। আচ্ছা, এটা প্র্যাকটিক্যালি হলে আরো ভালো বুঝতে পারবে। প্র্যাকটিক্যালি ওয়ার্কশপ হলে আরো ভালো বুঝতে পারবে। ঠিক আছে, আমি বুঝি যে অনলাইনে এগুলো বোঝা যায় না, সবই বুঝি, তো কিছু তো করার নেই। ওকে, then to connect like that, then this one. Okay, now we can go with the net or route airware. So before that, we have to choose the width of the route airware. It is suppose that is 40. Okay, so just okay, before that you have to choose the bottom layer. Okay, because you are doing the copper traces on the bottom side. Okay, then you have to connect this LED, what LED, that is capacitor. Okay, so then the capacitor we have to connect the 7805 voltage regulator. Okay, then connect like that, then it is ground. Okay, then see, there is a problem. So how we can solve that? Yes, we can solve that by applying the via concept. Yes, via concept. Okay, just give here via, then here, then also change the bottom, top to bottom layer, then just
add this. Right now, everything is clear or not? Just tell. Right now, everything is clear or not? Just tell. Clear. Yes, sir. Clear. Okay. So there is another option. Suppose you faced that same problem, but you don't use. Okay. I just left up with. Okay. Just wait. Okay. So go to bottom layer and so connect these points. Okay. It's needed. Okay. So suppose you don't want to use via, then what you can do? You can also choose the option of RatsNet. Okay. You know about RatsNet. So I'm going to show you the RatsNet over here. Suppose first you have to give a proper dimension of the board that should be good in shape and size. Okay. So just go there and going back to the basics. Okay, that is the basic thing because that is the dimension. That is the basic thing. Okay. So going back to the basics. Okay. So we can rip up whatever we can do. We can rip up. Okay, just ripping up because we want the ground plane. So ground plane should be removed. Okay, ground plane should be removed. Just see carefully. Okay, very carefully. See very carefully. It's needed. Okay, and I don't also need the via. Apollo. Hello. Hello. And VCC and VCC. So I need only VCC. I should not disconnect that VCC. So I should choose this bottom layer. Then here. Okay. And everything is ground. Okay. So how you can do that? How you can implement this? How you can implement this? Okay, just go to the polygon toolbar. This is polygon toolbar. Okay, and border it by the polygon toolbar, whatever I'm doing here, and just right here GND. Okay, GND. After RatsNet, it will looks like this. After RatsNet, it will be look like this. Okay, so GND is connected with another GND and another GND. It is connected over here, and that will be the circuit. Okay, the circuit will be more visible if you turn off those layers. Okay, you turn off those layers, then the circuit will be more visible via then take point documents and just use this dimension for the border T plus. Don't T plus, it is the top layer. Okay, it is the bottom layer. It's the bottom layer. Any doubt, any issue till now, any issue or not? And that is, if I go to the manufacturing, then we can find this is the top, this is the top side, this is the bottom side. See the bottom side. See, everything is clear. Wherever we need ground, there we need the ground, there we connect the ground automatically, because you are using the most intelligent concept, that is, or most intelligent feature, that is RatsNet feature. Okay, so that is RatsNet feature. So okay, right now it's, I think you all are understanding this one, right? So suppose I don't need that, so I'm just undoing that and connect those left portion with the help of the bottom layer. Okay, so just connect
This one should be connected like that. I think so. So if you need that layer, that is unrouted layer, just go and choose that layer and connect that layer to the proper position, maintaining the proper position. Okay, so just wait a minute. And okay, so right now you can overcome this one by via. Okay, so how you can choose the via? Just go to here and choose the via. Sorry, not via, that is top. So that via option will be coming up, then via, then bottom, then just grab it here, and you can. Right now our circuit is completed. Any doubt? This is a very basic circuit. Any doubt from anyone? Please ask without any tension. Feel free to ask. Have you any doubt regarding the concept? How AC to DC is converted? How to 20 voltage to 12 volt is converted? Then 12 volt to 5 volt is converted. How those things are happening? Any question from anyone else? Just ask. Okay, Mirma, have you completed? You can share your screen. Srishti, have you completed? I think Mirma try to share the screen. Okay. Devargo, if you completed. Okay. Just zoom it. Zoom. Hello. Hello, Mirma. Are you listening? Yes. Yes, sir. Yes. 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 Nice. Nice. Okay. You are using 4 capacitors, right? Okay. No problem. Yes, sir. And It is mandatory. 4 capacitors we have to use mandatory. Okay. But in my case, I'm just using 2 capacitors for the sake of the simplicity, for the understanding. But 2 capacitors we have to use here, 4 capacitors or greater than that, that is mandatory. That is also recommended. Okay. Yes. Those are the those names for the silk screen layer. Silk screen layer. Okay. Have you got any doubt? Okay, Mrinmay. Nice. Very nice. Anybody shows something? Srishti, have you completed? Vivek, have you completed? Debargo, have you completed? Can you show? Can you share your screen? না স্যার Anybody আমি has এখনো করিনি করনি? আচ্ছা, দেবার্ঘ? স্যার আমার তো পিসি নেই স্যার। ওকে, সরি। খেয়াল ছিল না। সৃষ্টির তো পিসি আছে। সৃষ্টি, তুমি কি করেছো? তুমি তাহলে হোয়াটসঅ্যাপে দেখাতে পারো। স্যার আজকে আমি ফোন থেকে কানেক্ট হয়েছি তো করা হয়নি। আচ্ছা, ঠিক আছে। আর কি বলবে? প্রিয়াঙ্কা কিছু বলবে? দীপঙ্কর কিছু বলবে? সৌগত কিছু বলবে? সৌরভ, হ্যাঁ, সৌরভ কিছু বলবে? কোনো ডাউট? কোনো বুঝতে কোনো অসুবিধা? বলো। আচ্ছা, গুগল মিট গাইজের থেকে দেখি। আচ্ছা, গুগল মিটে কে আছে? আচ্ছা, গুগল মিটে খালি গীতশ্রী আছে। আচ্ছা, গীতশ্রী কিছু বলবে? এনি প্রবলেম? আচ্ছা, করো, ঠিক আছে। হ্যাঁ। বলো, আর কারোর কোনো ডাউট আছে কিনা বলো। টিমসের কথা বলছি। আমি তোমাদের নাম জিজ্ঞেস করছি, তোমরা রেসপন্স করো। ওকে?
ওদের নাম জিজ্ঞেস করছি, তোমরা রেসপন্স করো কাইন্ডলি। ওকে, সো বিবেক মন্ডল, বিবেক মন্ডল রেসপন্স করেছো, ঠিক আছে। দেবার্ঘ, স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ, দেবার্ঘ রেসপন্স করেছো। দীপক, 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 দীপকের কি খবর? হ্যাঁ স্যার। ওকে, দীপক মনে হচ্ছে বাইরে আছে। আচ্ছা, বাইক চালাচ্ছে মনে হচ্ছে। আচ্ছা, বাইকের আওয়াজ পেলাম। আচ্ছা, তারপরে তারপরে দীপঙ্কর, দীপঙ্কর সামন্ত, তোমার কি খবর, তুমি বুঝতে পারছো? আচ্ছা, কমলেশ্বর, মৃন্ময়, মৃন্ময় মন্ডল তো দেখালে। হ্যাঁ প্রীতি, স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ, প্রীতি, প্রীতি বুঝতে পারছো? প্রীতি আছো? প্রিয়াঙ্কা, সৌগত, ইয়ে স্যার, সৌর, স্বাগত। ওকে, সৌরজ্যোতি দাস রয়। আচ্ছা, তোমরা বুঝতে পারছো? বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার। দেখো, যদি বুঝতে না পারো তাহলে বলো, আমি তাহলে আরেকবার বোঝাচ্ছি। ইংলিশে যদি বুঝতে অসুবিধা হয় আমি বাংলাতেই বলছি, ঠিক আছে? না না স্যার, কোনো বুঝতে পেরেছি। লজ্জার কিছু নেই। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। পিসি নেই তো, তাই প্র্যাকটিস করতে পারছি না আর কি ওকে ওকে, সেরকম। প্র্যাকটিসটা করতে হবে। তোমরা সাইবার ক্যাফে যাও, সাইবার ক্যাফে গিয়ে প্র্যাকটিস করো। আর যখন তোমাদের অফলাইনে ওয়ার্কশপ হবে তখন তো তোমরা দেখতেই পাবে। আচ্ছা, সৌরভ সরকার, সৃষ্টি, সৃষ্টি তো বললে, সৃষ্টি অ্যান্সার দিয়েছো, ঠিক আছে। আচ্ছা আচ্ছা, গুগল, গুগল মিট, গুগল মিটের থেকে দেখি একজন বোধহয় জয়েন করেছে। আচ্ছা, সৌরভ সরকার জয়েন করেছে। সৌরভ আর গীতশ্রী, গীতশ্রী করছো বলছো। গীতশ্রী, তোমার কি কমপ্লিট? তুমি কি শো করবে এখন? হুম হুম, ঠিক আছে। বা তুমি হোয়াটসঅ্যাপে পাঠাতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই। কতক্ষণ লাগবে তোমার, গীতশ্রী? 10 মিনিট লাগবে। আচ্ছা, ঠিক আছে, কমপ্লিট করো। বা কতটা কমপ্লিট, মানে কতটা করেছো সেটা আমাকে অন্তত দেখাও, তাহলেও হবে। বুঝ- আচ্ছা আচ্ছা, করো 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 করো, ঠিক আছে, করো। তুমি স্ক্রিন শেয়ার করেও করতে পারো, অসুবিধা নেই, তুমি শিখবে তাতে ভালো আরো। ওকে, তুমি স্ক্রিন শেয়ার করেও করতে পারো, অসুবিধা নেই। তুমি কি শেয়ার করবে স্ক্রিন, মানে শেয়ার করছো? আচ্ছা, ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে, ওকে ওকে। বলো, আর কারোর কোনো ডাউট আছে কিনা বলো। মিনময়, তুমি কি নতুন কোনো সার্কিট বানালে? তুমি দেখাতে পারো এখন। আচ্ছা, কাজ করছে একসাথে। হ্যাঁ বলো, তোমার কথা শোনা যাচ্ছে না, বলো ঠিক করে বলো। নেটওয়ার্ক ইস্যু হচ্ছে বোধহয়, বলো। কাজ করছি। কাজ করছো, আচ্ছা। একটা এলইডি ম্যাট্রিক্স বানানোর চেষ্টা করছি আর কি diagram। তুমি মুখটা কাছে এনে বলো মৃন্ময়, শোনা যাচ্ছে না কিছু। হ্যালো স্যার, শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে, বলো। স্যার বলছি, একটা এলইডি ম্যাট্রিক্স এর উপর কাজ করছিলাম, ওটা ট্রাই করছি আর কি আচ্ছা সবকিছু। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এলইডি ম্যাট্রিক্স, আচ্ছা। কোনো মাইক্রো কন্ট্রোলার ইউজ করছো নাকি এমনি? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, কি 8 মেগা? না স্যার, এমনি ন্যানো। ন্যানো, আরডুইনো ন্যানো, আচ্ছা আচ্ছা। হ্যাঁ, তাহলে তো ন্যানো, তাহলে তো ঠিকই আছে। 8 মেগা 328 পি, মানে সেটা এসএমডি ভার্সন, ন্যানো দিয়ে হ্যাঁ বানাও। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ, এসএমডি ভার্সন। আর যদি আরডুইনো উনো দিয়ে বানাও, মানে হচ্ছে 8 মেগা 328 পি, ওটা হচ্ছে টিএইচডি ভার্সন। হুম। হুম,
তোমরা কেউ কিছু আস্ক করবে আমাকে? হ্যালো? সো তোমাদের আর কোনো ডাউট নেই আশা করি, বোঝা যাচ্ছে। তো আজকে তোমাদের লাস্ট ক্লাস অনলাইনে, ওকে? সো এরপরে অফলাইনে ক্লাস হবে। যাদের যাদের কোনো যদি কোনো রকম যে কোনো রকম ডাউট থাকে বা কোনো রকম যদি সাজেশন চাওয়ার হয় তাহলে অবশ্যই আমাকে বলো। এখন বলতে পারো বা হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারো, অসুবিধা নেই। তো কোনো যদি কারোর ডাউট থেকে থাকে বলতে পারো, আর যদি ডাউট না থেকে থাকে তাহলে আমি এখানে পয়েন্ট আপ করছি। ওকে, সো সো থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান। থ্যাংক ইউ স্যার। হ্যালো স্যার, হ্যাঁ বলো। আমাদের অফলাইনে ক্লাস কবে থেকে হবে? সেটা তোমাদের কলেজ বলে দেবে, সেটা আমি বলতে পারবো না, ঠিক জানি না। আচ্ছা স্যার, তোমাদের সেমিস্টার কবে? সেমিস্টার তো 26 তারিখ। 26 তারিখ, তো ওটার পরেই বোধহয় হবে। ঠিক আছে, তো কলেজ সেই মতো হয়তো লিভ দেবে, তারপরে হবে, হয়তো পরে হবে, হয়তো হতে হতে পরের মাস হয়ে যাবে। আমার 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 এইসব সম্পর্কে কোনো আইডিয়া নেই, ধারণা নেই। ওকে, সো স্যার বলছি আপনি তো ঠিক আছে। নেবেন ক্লাস? হ্যাঁ আমি নেব হয়তো, হ্যাঁ আমি হয়তো না, আমিই নেব ক্লাস। ওকে। ওকে।